পশু পাখি জোরে পাষাণ বিদারে শুনি যার গুণগাথা। পশু পাখি জোরে পাষাণ বিদারে শুনি যার গুণগাথা। পরম করুণা পাহো দুই জান নিতাই গৌরা চন্দ্রা। সংসারে মাজিয়া রহিলি পড়িয়া সে পদে নাহিল আশা। সংসারে মাজিয়া রহিলি পড়িয়া সে পদে নাহিল আশা। আপন করামা ভুঞ্জায় সমান কहो ये लोचन दासा। আপन करामा भुंजाय समान कहो ये लोचन दासा। परम करुणा पाहु दुई जान निताई गौरा चंद्रा। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। परम करुणा पाहु दुई जान निताई गौरा चंद्रा। जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई। जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की। निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती कौरवे ललिता आदि सखी गान। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, मदन मोहन रूपा त्रिभंग सुंदर, पीतांबर शिखी पुच्छ चूड़ा मनोहर, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती कौरवे ललिता आदि सखी गान। ललिता माधवा बामे वृषभानु कन्या, ललिता वामे वृषभानु कन्या, सुनील वसन गौरी रूपे गुणे धन्या, सुनील जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती कौरवे ललिता आदि सखी गान। नानाविध अलंकार करे जलमाला, हरि मनो विमोहना वदना उज्ज्वला,
राधा कृष्ण युगल मिलन। आरती करो वे ललिता आदि सखी गाना। विशाखादि सखी गाना नाना रागे गाए। प्रिय नर्म सखी जत चामर डोलाए। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। आरती करो वे ललिता आदि सखी गाना। श्री राधा माधव पद सरसी जाशे। श्री राधा माधव पद सरसी जाशे। भक्ति विनोद सखी पद गुने बासे। पद सुखे भासे। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। आरती करो वे ललिता आदि सखी गाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
जय राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधे। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. Good evening everyone. Thank you for coming. We will begin the evening part of glorification of His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. आप सभी का हार्दिक स्वागत श्रील प्रभुपाद के तिरुभाव महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आज संध्या का कार्यक्रम अभी हम आरंभ कर रहे हैं. So
We will begin with His Holiness Bhakti Pracharak Parivrajaka Swami Maharaj. He will make a presentation and Maharaj, please come. इनके लिए चेयर लगेगा चाहिए हाँ 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 और लगेगा
One cordless. One cordless. Cordless. मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया राधा कृष्ण हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगत गुरु शिला प्रभुपाद के जय हरे कृष्णा Thank you very much all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis and the organizers of this program, Kartik Yatra of Navadip Mandal Parikrama, the organizers. We wish to thank them for giving us an opportunity for making a presentation about Navadip Mandal development. So now we are going to have a short slide show presentation
about the importance of this Navadip Mandal development. It is said Navadip Dham is the crest jewel of all the holy tirthas. Srila Bhaktivinoda Thakur in Navadip Mandal Mahatmya, he is saying, because of appearance of Lord Chaitanya in the holy Dham of Navadvip, this Dham is a crest jewel. This holy Dham can remove all our sins just by residing even one single day in this holy place. And then it can award all types of liberation without going into any kind of speculation. So this holy Dham need to be preserved for generations to come in the future. Media team, can you play that slide presentation, please? The PowerPoint slide. So this holy place need to be preserved. There are different places in this holy place. There are many holy tirthas. I'm sure many of you would have visited many holy tirthas during this last few days. Some of these tirthas are already taken care nicely by different temples, Gaudiya Vaishnava temples, Gaudiya mutts, and there are many more such places which needs preservation. And there are many more places which need to be identified. It's all lupta. Lupta means it's all concealed. It's not visible for our eyes. So there are a team of devotees who are working on identifying these pastime places. And there are pastime places which are already identified which needs development. This is part of Navadip Mandal development. The various places what we are seeing already during the course of the parikrama, it needs proper development. Otherwise this will not be available. For example, in Janudvip, which is one of the 9 islands of Navadvip, the Janamuni ashram, in that place we have a poultry farm now. It is slowly becoming a slaughterhouse. So all these places will go away one after the other as we go forward, unless we as Gaudiya Vaishnavas take the responsibility to preserve these places, develop these places. So these are some of the main important aspects drawn from Navadip Mandal Mahatmya, where you can very vividly see the importance of being in the Dham, the mercy of the Dham. Everything is revealed here in this slide presentation. So there are many places which are discovered already. Janamuni Ashram, we all know. Naimisharanya, we all know, right? Pushkar Tirtha, right? Then we have Panchaveni, Uchahata, Radhakund, Shyamakund. All these places need to be preserved. We need to develop all these places. Otherwise, it won't be available for us in the future. This is a very important aspect. Another aspect is certain areas need to be, we have it in the scripture, we are not yet identified which are these places. Right? That we have Samudra Sena's exact place, we do not know where it is. Right? We have Pandava Tila, Pandavas and Draupadi, the campsite of there. It's not yet properly identified yet. Lord Ramachandra visited the place in Modadrumadvip. Still, that exact place is yet to be identified. Meeting place of Pundrik Vidyanidhi and Gadadhar Pandit. Those places need to be identified. So like this, there are identified places and there are places to be identified. And there are places which are identified where we need to acquire the land. Otherwise, these things will go away. Like we have beautiful places in Naimisharanya, Uchahata, Amgata, right? Then we have Gauradaha, Shankarpur, Janamuni Ashram. Like this, so many places are there where we need to acquire the land. Without acquiring the land, we will not be able to have these places in the future. Already one by one things are going away from us. And on top of that, we have different campsites where we have already acquired the land. ISKCON Mayapur has already acquired the land in these campsites.
We have about 7 campsites right now where parikrama devotees can go and stay. Every day you stay, that means you are assured to go back home, back to Godhead. All the sins are removed. But we need to facilitate the devotees who are coming from all around the world to stay in these holy places. Right? In these campsites, we are planning to have a proper boundary wall first, and then a paka place to reside, not just tents. And then we will have proper bathrooms. I'm sure many of you are suffering, even here in Mayapur Dham, the places, there are some places of residence where we don't have proper bathrooms. When you go to the campsites, it's very, very austere, right? So we want to build some proper bathrooms and toilets there, and then some basic medical facilities also intended to be provided in these campsites, so that in future, every single month, we can have parikrama. We have permanent place, properly maintained permanent place. A group of devotees come from any corner of the world, then we can have these places utilized for the devotees to reside here. So we need the help from whole Gaudiya Vaishnava community to support this noble endeavor. This is a brief thing I wanted to specify. Now I request His Holiness Bhakti Prachar Maharaj to say a few words on this. Hare Krishna. Am I audible at the back? Hari Bol. Namong Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatta Deshatarine Vancha Kalpataru Bhasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanang Pavanebho Vaishnavebho Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Navadip Dham ki. So how many of you have come for the first time to do Navadip Mandal Parikrama? Okay. So Bhaktivinoda Thakur predicted that by performing Navadip Mandal Parikrama, whole world will be liberated. So do you believe that? So for that we have to create the facilities. It is said that in the whole universe, Bharatvarsha is the best place. And in Bharatvarsha, the state of Bengal is the best place. And in Bengal, Nadia district is the best place. Bhaktivinoda Thakur explains. And in Nadia district, Navadip Dham is the best place. And we say, our interpretation, in Navadip Dham, ISKCON Mayapur is the best place. So, this is a very, very important place. As Ramanipati Prabhu explained, we need to preserve, we have to develop, maintain all these places, because Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement is going to continue for next 10,000 years. We should think for the future, just like Srila Bhaktivinoda Thakur. He did a lot of service for Navadip Mandal. He developed many places. His son, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, also developed so many places in Navadip Dham. So our ISKCON founder Acharya, His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, wanted also that this dham should be developed. So under the guidance of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, a team of devotees are working on this project. Lot of things to be done. Ramanipati Prabhu already explained. So how many of you feel that this is very, very important service for Srila Prabhupada? So Prabhupada wanted to build a TOBP, his dream project. But along with that, we have to have a wonderful holy places around, which is known as Navadip Mandal.
so that devotees can go and take the mercy of all these islands. It is said if we reside in each and every island, then parikrama is complete. So now what you are doing every day, you are going by boat, going by buses, and come back to your place of residence here. It's more comfortable. But during Gaur Purnima time, devotees, they don't come back. They go out and stay at different islands for 7 nights. So not little, very austere for many devotees. That's why His Holiness Jayapataka Swami Maharaj wanted that we should have our own place, so that our campsite should become a permanent place, so that devotees will feel inspired also to stay in that campsite and stay overnight to get the complete benefit of doing Navadvip Mandal Parikrama. Now we are doing Parikrama mainly during Gaur Purnima time, but it is expected that this Parikrama will happen throughout the year. So thousands and millions of devotees will come to Siddham Mayapur, and that was the idea of Srila Prabhupada. He wanted to attract the whole world to Siddham Mayapur, and Navadvip Mandal Parikrama will be the wonderful way to attract people from all over the world to Siddham Mayapur. So time is limited, so I request all of you, please be part of this wonderful endeavor as desired by Srila Prabhupada and the previous Acharyas. And for further details, Ramanipadipu will make some announcement at the end. Now I would like to request His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj to say some words about this project. He is a leader of our team. So under his leadership, we are trying to do some seva for this Navadvip Mandal development. So request Bhakti Purushottam Swami Maharaj to give his inspirational words. Ram Ram. Achana. Harival. Oh, Hare Krishna. Jai Navadvip Dham ki. So Maharaj explained very nicely to you that how important is Navadvip Dham. This is the best place on the earthly planet. All of you agree with this? But one thing I'll tell you, whatever Maharaj spoke, he spoke from Shastra. But if you read Shastra, when Shastra speaks about Vrindavan, and Shastra says, oh, Vrindavan, there's no place equal to Vrindavan. Vrindavan is the topmost place on the earthly planet. The next chapter about Dwaraka. Oh, Dwaraka is the best place. Nothing equal to Dwaraka. The next about Ajodhya. Same thing. Every chapter, same different Purana speaks, and same Purana, different chapter says, nothing equal to this place. So what is the great? Have you taken laddu? How many of you taken laddu in your life? So I'll ask a question to you. Which part of laddu is very tasty for you? Which side of laddu? Huh? Anywhere you bite, very tasty, isn't it? It's like that. All dhams are tasty, all transcendental, like biting any part of the laddu. So, actually the writers, Purana writers, why they speak like this? Because whichever dham they explain, they get so much engrossed. They think, oh, this must be the best, top place on the earthly planet. The mood they reveal. But today, I'll tell you how Navadvip Dham is really the top place on the earthly planet. You know about Dwaraka. Dwaraka is Aishwarya Dham. Bhagavan has a lot of Aishwarya. You getting any share out of that? Are you getting anything? From Dwaraka Bhagavan's Aishwarya, he is enjoying Aishwarya. So what I have to do? What I get there? Then Vrindavan Dham, Madhurya. So Bhagavan is releasing all the love of Brajavasis. Okay, you release love. What I get out of it? But when that Bhagavan come to Navadvip Dham,
What is doing? Anarpita charingchirat karunaya avatirna kalo samarpaitum. Dwaraka not to give, to take. Vrindavan not to give, to receive. But Navadip Dham Bhagavan is coming to give, samarpaitum. Arpita means to give, samarpaitum means completely. Purnata Ujjala Rasa Bhakti Sriyam. So thus, this Dham is really great. And Prabhupada has left the gold mine for us, so that we cannot finish. For next 10,000 years, we can enjoy these gold mines. You are all doing Navadip Parikrama. Are you enjoying, happy? Yes? So what Prabhupada has left for us, he has left for us a mine, mines of Ananda. Mines of Ananda. We just have to explore this, excavate these mines of Ananda. And now we are exploring Gauramandal Parikrama. Gauramandala Bhumi, Jebajane Chintamani, Tar Hai, Brajabhumi Bas. I just completed 7 days Gauramandal Parikrama. Oh, so much bliss and bliss. Those ancient place where Narottam Das Thakur, Krishnadas Kaviraj Goswami, Srikhanda, all those places, so much surcharged with this spiritual potential and bliss. I was feeling that Prabhupada has left, really he has left mines of anandas for us. So which will not finish for next 10,000 years. But that need to be discovered, they need to be protected. As Prabhu was telling, we have Amghata, where beautiful pastimes of Mahaprabhu took place. Well, all mango trees they're cutting because land is not belongs to us. Jannumani Ashram, there they have built chicken poultry over there. So that's why all these places needs to be protected. And Srila Prabhupada took this project so seriously. He created a separate trust for this, Bhakti Vedanta Swami Charity Trust. He kept some Gaudiya Math Maharaj, his god brothers. And he kept it separately from ISKCON, so that separately this will grow. So this Bhakti Vedanta Swami Charity Trust, so dear to Srila Prabhupada, he kept his Guru Dakshina as FD. With that interest, we can take care of all these places not maintained nicely or getting lost. But that fund is very negligible for now. So if we want to protect all these minds of love and bliss, then we have to work on this. And we have also created a new trust, Navadip Mandal Development Trust. So we are requesting the whole world, please participate. Otherwise, what will be the loss? What will be the problem? There is no loss for you. You are going and enjoying. But for the devotee or next generation, that place will not exist. Then where they will go, where they will sit, where they will hear katha. So please think whether is this our responsibility or not, to protect and maintain all these great places where our previous acharyas, and Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, he had so beautiful, sweet pastimes. Unless you go there, you will not understand. So now we have developed this Navadip Parikrama, which started by walking by Loknath Swami Maharaj, His Holiness Loknath Swami Maharaj. Now last year, 12,000 devotees came here. Whole world will come to Navadip Dham. So now from this year, we are exploring how to promote Gauramandal Bhumi Parikrama. Gauramandal Bhumi, Jevajane Chintamani, Tar Hai, Brajabhumi Bas. When Gauramandal Parikrama will start, how many of you will join Gauramandal Parikrama? Raise your hands. Jai Gauramandal Bhumi ki Jai. Thank you so much. So I will not take more time. Maharaj will give his offerings on Prabhupada. So please communicate from different parts of the world. Devotees and different temples also, they're taking up one project. To
so that we feel satisfaction. Because I have seen how these Bhaktivinoda Swami Charitas are developing, complete dilapidated, broken, no place. There will be new building, Srinivas Acharya's place in Jajigram, many places. And that is our responsibility. Great legacy that Prabhupada has left for us. And we have to fulfill the desire of Srila Prabhupada. Jai Gaur Mandal Bhumi ki, Navadip Mandal Bhumi ki, Sri Khetra Mandal Bhumi ki, Braja Mandal ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Thank you so much. Thank you, Hare Krishna. Thank you, Bhakti Purushottam Maharaj and Bhakti Parivrajak Swami Maharaj and Ramanipati Prabhu. Hare Krishna. So this is Ramanipati Prabhu. He is the secretary of our team. He is traveling different parts of India and the world to promote Navadip Mandal and Gaur Mandal Bhumi. So I request the yatra leaders of different yatras from all over the world, so that he can go to your places and give a detailed presentations, and according to your desire, be part of the development of this Navadip Mandal and Gaur Mandal Bhumi. Hare Krishna. Navadip Mandal Parikrama ki jai, Gaur Mandal Bhumi ki jai. Thank you. So now we shall begin our second session of glorification of Srila Prabhupada. We will begin with Parivrajak Maharaj giving his offering first. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatta Deshatarine. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So today is very, very auspicious day. So it is said that disappearance day of the spiritual master, the Acharyas, gives a mixed feeling of happiness and sadness. Why it is happy moment? Because they have gone to the eternal pastimes of Krishna. Because of that, we feel very, very happy. But we feel very sad because we lose the opportunity to get the association, physical association of those great personalities. So His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, departed from this material world, departed from his physical body in Holy Dham of Vrindavan on this auspicious day. And Muhurta is also coming around 7:25 is the Muhurta of Srila Prabhupada's disappearance from this world. Actually, Acharyas, they never disappear. They live eternally. Srila Prabhupada said, I live forever in my books. So as long as Srila Prabhupada's books will be there, he will continue to live. I heard somewhere that it is explained if all the temples of ISKCON are closed, but book distribution continues, the Sankirtan movement will continue. So by this we can understand the importance of Srila Prabhupada's books. I was hearing a very wonderful narration that Chaitanya Mahaprabhu kept love of Godhead in the holy water of river Padma. For Narottam Das Thakur, and Narottam Das Thakur came and got that love of Godhead from the holy water of river Padma. Then by hearing that, devotees feel where Mahaprabhu
has kept love of Godhead for us. So one devotee was beautifully narrating that Mahaprabhu has given that responsibility to Srila Prabhupada, His Divine Grace, Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada has kept that love of Godhead, Krishna Prema, in his Bhakti Vedanta purports. So if we want to experience love of Godhead, then we have to dive into the water, divine water of divine Bhakti Vedanta purports. So books are the basis. Prabhupada used to say, ISKCON is my body, BBT is my heart, and ISKCON money is my blood. And there is a very strong connection between these three. And Prabhupada says, if book distribution stops, my movement will stop. How? Because if ISKCON does not take books from BBT, then money from ISKCON will not go to BBT. ISKCON is the body and BBT is the heart. If there is no flow of blood in the heart, what will happen? The body will die. In the same way, if ISKCON stops distributing Srila Prabhupada's books, then there will not be any flow of money from ISKCON to BBT, and BBT is the heart of Srila Prabhupada's body, then BBT will stop functioning. And if BBT stops functioning, means heart of Srila Prabhupada's body will stop functioning. And what will happen? ISKCON will collapse. That's why books are very, very important. So I'll tell one story about the expertise of Srila Prabhupada. Although he was a pure devotee, but he was very, very expert in dealing with the devotees. So one devotee, one disciple of him came to know that Srila Prabhupada was planning to make him the temple president. That time becoming temple president is not so inspirational like in India. It's a very difficult service. You have to do so many things to become a temple president. And that devotee decided that he will not become temple president. And he has listed the different points what he will discuss with Srila Prabhupada when Prabhupada will give him the proposal to become temple president. So he was called by Srila Prabhupada and he was ready with the arguments because he was completely prepared. But he did not understand that he was dealing with Srila Prabhupada. So as soon as he came in, Prabhupada started talking. And he was ready that Prabhupada will come up with the proposal to make him the temple president. But Prabhupada started a totally new subject. Prabhupada told that I am thinking to give you sannyas. He said, Prabhupada, how can I take sannyas? I just got married. He said, no problem. Krishna will take care. So Prabhupada was giving argument why he should take sannyas, and he was trying to give argument why he should not take sannyas. Then argument was going on and on and on. Then that devotee said to Srila Prabhupada that Prabhupada, I am ready to do anything except becoming a sannyasi. Then Prabhupada said, become temple president. Srila Prabhupada ki jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. So on this auspicious day, we beg the mercy of Srila Prabhupada so that we can continue in the mood Prabhupada wanted us to follow and continue his legacy. Hare Krishna. Thank you very much, Parivajak Maharaj. Now I would like to request His Grace Tribhangananda Prabhu. Please come on the stage. And while he is making his offering, I would also like to request
three of our illustrious ladies present here. It's a great fortune for us. Denatarini Mataji, Mandakini Mataji, and Jyotirmay Mataji. After Trivagananda Prabhu makes his offering, you are all requested to come on the stage and make your offering. Hare Krishna. So in time-honored style, Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! That's good. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvisesha Sunyavadi Pastyacha Deshatarine. That's an excuse to give me something to think about what I should speak about. So tonight, we are very much blessed by Srila Prabhupada having the chance to offer some appreciation and glorification of him. Because in truth, we owe everything to Srila Prabhupada. That is the simple fact. None of us would be here if it wasn't for his divine grace, having kindly tried to rescue us from our unfortunate material existence. And Srila Prabhupada has performed miracles. This is a fact. So, what is the role of the Acharya? The Acharya, he's coming on behalf of Krishna. He's coming on behalf of his own Guru Maharaj. And actually, all the Acharyas are coming in the line from Sri Krishna. Because Lord Krishna has declared 4 blessings in Bhagavad Gita, that one who explains this confidential secret of bhakti to the devotees, Krishna has expressed his heart. He's expressed that there isn't anyone more dear to me than he in this whole world. And there will never be anyone more dear to me in this world. You've read this in Bhagavad Gita, after Sarva Dharmam Parityajya. And then he says, and for someone who does this explaining this secret of pure devotional service, not only I will take responsibility for giving them pure devotional service, but also I will take responsibility for bringing them back home, back to me. So actually it is the state of affairs, just like the monkey or the kitten. The baby monkey is trying to hold on
to the mother, and it depends on his strength. But the kitten is in the mouth of the mother cat and is protected by the mother. So Srila Prabhupada is also giving us the example of how to be under Krishna's protection, because he is fully protected by Lord Krishna. And if he wasn't fully protected by Lord Krishna, how would it be that he could take responsibility for freeing us from all our karma? Prabhupada is giving us the opportunity to actually get rid of all our sinful reactions since how many unlimited billions of births, how many kalpas, how many days of Brahmas we've wasted wandering around Brahma Bhumite Brahmanda, from one manifestation of universe to another, while we fiddle about in the material world, trying to find novel ways of enjoying our senses. So, as we read and study what Srila Prabhupada is actually giving us, he's giving us, and he's requesting us, please take it. Take what I'm giving you. And as we read and try to digest and discuss the topics that Prabhupada is revealing to us, then this whole subject matter becomes so fresh and illuminating. It was a long time before I actually twigged, as the saying goes, what Prabhupada meant when he was talking about lording it over the material world. Because, we're just little people here. How can we be the lords of the material world? But still, it's the mentality of seeing everything with a view to enjoy this material world, that actually the world is meant for my enjoyment. So a man looks at a beautiful woman, a woman looks at a handsome man, and with a view to taking that energy and becoming the Lord, the enjoyer. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, in his Brahma Samhita, he puts it in a very nice turn of phrase. He describes our materialistic mentality as we have a sensuous gaze of inspection. And this is the meaning, actually. We're looking at this material world with the misconception, which is so deeply ingrained in our hearts and minds, that we become totally convinced, and it is so hard to unconvince us of this diseased condition. But this is what Srila Prabhupada is trying to help us achieve, is freedom from this ignorance, freedom from this basic misunderstanding in our consciousness that somehow or other we can enjoy, and in this way lord it over the material energy. Why is that a mistake? Because it is Krishna's material energy. It is Krishna who is engaging his different energies. And in our forgetfulness, we are bewildered and illusioned by Krishna's energy, actually. This is the mistake. So we are so steeped in misconceptions, and the process of Krishna consciousness that Prabhupada is giving us
by giving us transcendental knowledge is to actually liberate us from our misconceptions of life. So we can actually remove the veil of Maya from our eyes and learn to see things from Krishna's point of view. This is why Krishna is speaking Bhagavad Gita, to give us his perspective on the world. And this is why we study the Srimad Bhagavatam, to see how the devotees reveal the loving actual relationship with Krishna. And how in the Chaitanya Charitamrita, as it was being described the other day, how not just Krishna's words and not just the words of the devotees who have been given darshan of Krishna's existence and Krishna's relationship, but actually Chaitanya Charitamrita is giving us insight into Krishna's thinking. How does Krishna think? What is he seeing? And Krishna's thinking, Krishna's words are so potent and so powerful that actually they can attract our hearts and minds so that we become gradually, sometimes a bit too gradually, awakened from our unfortunate existence. So what Prabhupada is revealing in his teachings to us is the opportunity to actually make complete sense of our lives and the opportunity to help others make complete sense of our otherwise senseless lives. This world is going on in such a state. It is so much steeped in trying to lord it over the other living beings, lord it over the land, lord it over the facilities, and becoming even more, ever more steeped in the modes of passion and ignorance, and engaging in mercilessly slaughtering each other physically and slaughtering our mentalities by feeding us with the most atheistic garbage and the most impersonal perspective of life. Actually, this is slaughtering business. And when we talk about Prabhupada saving us, actually we're talking about Prabhupada trying to free us from the depths of repeated birth and death again and again and again, and sinking down in a society which doesn't have any real hope of being elevated to a higher status of life. Look at what is happening in the world. Is there possibility that the world population, the so-called civilization, is going to become elevated by their activities? Is it possible? Is there any piety there? So, just on one point, I'm in the UK, I must admit, I'm in and out of prison quite a lot. It's unfortunate to see how people are suffering in the prisons, but at least we're trying to do something about it by taking boxes and boxes of Prabhupada's books into the prison. So it's always nice when they let me out again. But actually, this prison house existence is so hellish. And what is the situation? In one prison, going through so many gates with 20-foot high barbed wire fences
and through one set of gates, accompanied by a guard, and another set of gates, and another set of gates. And I got to talk with one of the prisoners and asked him, said, "So how do you find life here?" And he said, "Oh, you get used to it." This is the problem. We've got used to living in a material nonsense existence. And Prabhupada is trying to rattle our cages. Wake up! Come back to Krishna's lotus feet. Take shelter of the Lord who wants you home so much. Wake up and understand that Krishna loves you and that real happiness can only come from having a reciprocating, loving relationship with Krishna. So this is Srila Prabhupada's kind gift to the whole world. And we can be very fortunate to take it ourselves and to take heed of Krishna's promise at the end of the Bhagavad Gita that we can also take advantage of these four blessings, becoming most dear to Krishna, becoming someone who Krishna will never feel is more dear to him. We can get not just mixed up devotional service, but pure devotional service, which is what Prabhupada is trying to give us. Not mixed with anything else, just pure bhakti. And take advantage of Krishna's promise that in the end we will come back to him. So this is what Srila Prabhupada is so kindly and mercifully trying to give us. So let us take advantage of this and try to take it with both hands and give it with both hands to whoever we possibly can, and please Srila Prabhupada in this way by assisting him in his mission of spreading Krishna consciousness all over the world. So I thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, dear Tribangananda Prabhu. I would now request the ladies to please come on the stage. Anatimirandasya Yanajana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So before I begin, I have to ask your indulgence. I'm a little under the weather, so it may not be as clear as I would like to be.
But the other day I was thinking about this story. I actually told it to a few devotees. It's something that has profound meaning to me, but not at the time. It took some time to realize it. I call it the marigold story. So I came to India first in September of 1973. And at that time, you could come into India for 21 days without a visa, but then you had to get a visa if you wanted to stay. And so I was on my way to Nepal to get a visa, and I stopped at the Delhi temple. At that time, they had just moved into a new temple in Delhi, and so as you can imagine, there was some uncertainty, some chaos there. But Srila Prabhupada had come there, and of course I had been initiated and I had seen Srila Prabhupada in India, in America, but this was the first time I had his darshan in India. So when I arrived and came into the temple room, there was a kirtan going on, and I could just see Srila Prabhupada's face, that there was some displeasure there. It's difficult to explain, but if you've seen that, you would remember it. So at that time, right in the middle of the kirtan that was going on, Jamuna Devi walked into the temple room, and Srila Prabhupada stopped the kirtan immediately. And prefaced this by saying that Jamuna Devi and her husband were stationed in Vrindavan. They weren't really a part of the Delhi temple at that time. They were working on serving in Vrindavan, but Jamuna had come for some service to Delhi. So she came into the room. I had never seen Jamuna Devi before at this time. She came into the room. Srila Prabhupada stopped the kirtan, looked over at her and said, "How could you have let this happen?" And she was stunned. And again, he said, "How could you have let this happen?" And then he said, "You have left Krishna sitting on the fence post." And she was stunned. She still didn't know what he was speaking about. She was still stunned. "You have left Krishna sitting on the fence post." He said, just as like when you have a guest comes to your house, you invite them in, you give them a nice place to sit, you offer some water or some prasad, something like that to receive the guest, but you have left Krishna sitting on the fence post. So Yamuna was stunned because this was not their temple. And so she was trying to defend herself by saying, "Srila Prabhupada, I'm just a visitor here. I'm just visiting, just come to visit." Srila Prabhupada looked at her and he said in a very strong voice, "But I have trained you. I have trained you." And then he looked at the deities, Sri Sri Radha Parasarati. I'll never forget this, it's so profound to me. He looked at the deities, these beautiful deities, and he said, "You can say, here is a stone statue. Let me offer a rubbish garland to this stone statue." And then he said, "And Krishna will not mind." He said, "But he will remain a stone statue to you forever." And so then, at that time, I was too immature and young to really understand the importance of that, the profound impact that had both on my life and then on Yamuna's life, because what he was imparting was that when Srila Prabhupada trained any of us
in any aspect of worship, of seva, he expected us to propagate that everywhere and to then teach what we have learned, what we have been given. So although the circumstances were very unusual, she really didn't have input into the deity worship there at that time. Srila Prabhupada was emphasizing that I have trained you, and therefore you must train others. You must go out and you must train others. And Yamuna Devi embraced that concept. I'll have to add, Srila Prabhupada was always a little bit strict with her in training her in so many facets of devotional life. This training is so important for all of us because the example that we set in our own seva, that will be imparted to the next generations that also come. So that was my first India introduction to Srila Prabhupada and to Jamuna Devi. So later on, Yamuna told so many stories over the years of times Srila Prabhupada chastised her in the guise of wanting her to dive more deeply into bhakti yoga, into the practice of devotional service on an internal level. So on another occasion, this was before that, I was remembering how Srila Prabhupada, today I was thinking about this a lot, how Srila Prabhupada is always with us if we keep him in our hearts. And I was thinking of the story that was so often told by Yamuna when they were at the Magh Mela. And Yamuna had the habit of always sitting right in front of Srila Prabhupada. She would take notes or she would record him. And I still have some of those notebooks, little tiny writing, very careful, little tiny, almost verbatim what he was saying. She was very, very attentive to that. And one day during the Magh Mela, a godbrother asked her to sit in the back because the etiquette there was that the women were sitting in the back. So he reminded her of that. The next day, Yamuna was sitting in the back, and after the program was over, Srila Prabhupada came up to her and he said, "You do not like what I am speaking?" And of course, she immediately began crying. And she said, "I love it so much, Srila Prabhupada." At that time, he was speaking about Ajamil. And it was the first time that many of us had ever heard that. I wasn't there then, but it was the first time, and it was so riveting to the devotees that they anxiously came each morning to hear the next chapter in the history of the life of Ajamil. So Jamuna began crying, and she said, "I love hearing this so much, Srila Prabhupada." But she was feeling separation from Srila Prabhupada just because she was sitting farther away from him. So she asked him at that time, "Srila Prabhupada, how much association did you have with your spiritual master?" And Srila Prabhupada immediately answered, "I have not been away from him, not for 1 minute." So, in a very pronounced way, he said, "I've not been away from him, not for 1 minute." And she said, but really, how much personal association did you have with him? And Srila Prabhupada said, "Not much." He said, "Only 5 or 6 times." He said, "But we walked and we talked so many things." So he said, those who think that personal association with the spiritual master is all in all are just like mosquitoes on the lap of a king.
And what is the business of a mosquito? To bite the king. So Srila Prabhupada was emblematic in every way of what it means to keep the spiritual master always at the forefront of our hearts. And we are so fortunate that so many devotees are doing that, and generations are learning about Srila Prabhupada. It gives me such great joy, and it's such an honor to see so many devotees learning about Srila Prabhupada. His contribution was just astonishing. So I'll finish by telling one humorous story, because when I was a young devotee, before I had spent any time with Srila Prabhupada, I had a dogmatic conception of who Srila Prabhupada was. So it was kind of like he would give these edicts, you know, he would give some instruction, and I would think, well, there's no personality there. It's just that he is, you know, just instructions and, you know, how to practice devotional service. And I didn't really see him in his personal side. That was why I went to India initially, because I had to see for myself that Srila Prabhupada was just the most extraordinary personality, aside from him being a Mahabhagavata, aside from his scholarship, aside from his compassion, his love for the devotees. He also had a wonderful sense of humor. He was amazing with the metaphors, just so wonderful to hear. And you can still hear all of this from his tapes and from the film that there is from him. But I will tell this one story of his humor. This was in 1975. Jamuna and I were staying in Oregon, and our temple was just a little trailer. It wasn't very big at all. There was one room for the deities, and then one room for everything else, sewing, living, everything else, and then the kitchen was very small. And so when we went to, one of my dear godbrothers had arranged that every morning when he was in Los Angeles, Jamuna and I would sit with him for an hour before Mangalarti. And those were some of the sweetest and most endearing times of my life. So this one day, we were sitting there with Srila Prabhupada, and he said, so how much do you pay for your ashram? And we were a little bit proud of that because we had gotten it very inexpensively. So Yamuna said, only $100 a month, Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada's eyes got very big. So much? He said, I only pay 5 rupees a month for my rooms in Vrindavan. You know? And then he said, do you have a veranda? And we said, yes, we have a veranda, Srila Prabhupada. There was a porch built on it. Very nice, he said, very nice. And then he said, Jamuna said, Srila Prabhupada, it's very small, but it is very clean. Srila Prabhupada said, that is very nice. And he said, you don't need a large place. He said, you can just take a room, and he said, make it clean, sweep like this, put a table and some flowers in there, then you can bring an old man like me in, and he'll feel just like a bridegroom. And then he laughed, and then he said, old man like me, he'll feel just like a bridegroom. And he laughed again. So he was teasing us a little bit, and it's just one facet of the multifaceted beauty of Srila Prabhupada in all ways and in all areas. Never to be forgotten that
his sense of humor was something to behold, and we all appreciated it very much. So on this day, 47 years, my goodness, I hope that all of you are able to கிருஷ்ண பக்தியில் எப்படி நடக்க வேண்டும், கிருஷ்ண பக்தி எப்படி பிரச்சாரப்பட வேண்டும் என்று 2 கதையை சொல்கிறேன். பல இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பிரபுபாதர் எப்படி பேசுவார், பிரபுபாதர் எப்படி செயல்படுவார் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். இந்த கதை எப்படி பிரபுபாதர் மிகவும் பிராக்டிக்கலாக நடைமுறைக்கு தகுந்தபடி நடந்தார் என்பது. நாங்கள் எல்லாரும் பிரபுபாதர் ஒரு புகழ் வாய்ந்த ஒரு இடத்துல பிரபுபாதருக்கு உபன்யாசம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். சால்ட் பிளேயல் என்ற முக்கியமான ஒரு இடம் பாரிஸ்ல. 2000 பேர் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து உபன்யாசம் கேட்கலாம். குறைஞ்ச நேரத்துக்குள்ள அதை நாங்க ஏற்பாடு பண்ணினோம். 2000 பேர் உட்கார்ந்துடும். நாங்க அந்த இடத்த ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம். கான்சர்ட் ஹால் இது. அமெரிக்கக்காரர்கள், யூரோப்பியக்காரர்கள் தெரியும். ஒரு புகழ் வாய்ந்த ஒரு பாடகர் ரெட் சார் அப்படிங்கிறவர் பாடியிருக்கார். ரோலிங் ஸ்டோன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அங்க பாடியிருக்காங்க. அவ்வளவு பெரிய பிரசித்தியான பெரிய பெரிய பாடல்கள் அங்க பாடியிருக்காங்க. பிரசித்தியான இடம். அங்க அந்த இடத்த சுத்தி பாரிஸ் முழுக்க பிரபுபாதருடைய போஸ்டர்லாம் அடிச்சு ஒட்டியிருக்கோம். நீங்க பாரிஸ்ல நடந்தோம்னா அந்த இடத்துல எங்க பார்த்தாலும் பிரபுபாதருடைய கட் அவுட் போஸ்டர்லாம் பாருங்க. விளம்பரம் பண்ணிட்டோம். அந்த நாள் வந்தது. அந்த நாள் வந்தது. சரி, எவ்வளவு பேர் வரப்போறாலும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். பிரபுபாதர் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிற அன்னைக்கு 1800 பேர் இருந்தாங்க. 2000 பேர் உட்கார இடத்துக்கு 1800 பேர் இருந்தாங்க. பிரபுபாதர் வந்தாரு, பக்தரோட உட்கார்ந்தாரு, 4 நாள் கீர்த்தனை பண்ணாரு, கிளாஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. நான் தான் பிரபுபாதருடைய உபன்யாசத்தை பிரெஞ்சு மொழியில டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். அவர் உபன்யாசத்துல பிரான்ஸ் மக்கள்லாம் நல்லா நடக்க மாட்டேங்கிறாங்க. பிரான்ஸினுடைய
பிரான்சுடைய ராஜாக்கள்லாம் அந்த மக்கள் கவுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பிரெஞ்சு ராஜாக்களை பத்தி அவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு. அதை பத்தி பிரெஞ்சோ ராஜாக்களை பத்தி பேசுறோம்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் முணுமுணுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இங்க அவங்க எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட்காரங்களும் நாத்திகள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இந்த கூட்டத்துல. அவங்க காட், கடவுள், கிருஷ்ணர் இதை பத்தி எல்லாம் பேசுறோம்னு அவங்க கொஞ்சம் கூச்சல் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சாங்க. அதுல ஒருத்தர் வந்து பிரபுபாதருக்கு சவால் விட்டார். கூட்டத்துல இருந்த ஒருத்தர் சொன்னார், நீ எதுக்கு பெரிய ஒரு சிம்மாசனத்துல உட்காந்துருக்க? நான் பிரபுபாதருக்கு அவர் சொன்னதை நான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன். நான் பிரபுபாதருக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றச்ச நான் நேரடியா அப்படியே அவர் சொன்னதை நான் வந்து மொழிபெயர்க்கல. ரொம்ப அவர் கண்ணாபின்னான்னு சொன்னானுங்களுக்கா மெதுவா வேற மாதிரி கொஞ்சம் மைல்டா சொன்னேன். பிரபா சொன்னேன், இல்லை அவன் சொன்னது அப்படியே சொல்ல அப்படிங்கிறார். நானும் சங்கோச்சப்பட்டுட்டு கடைசியில அப்படியே அவர் சொன்னதை சொன்னேன். நான் வெக்கப்பட்டுட்டேன், அப்படியே சொன்னதே சொன்னேன். அப்புறம் பிரபுபாதர் அவர் உடனடியா அவனுக்கு பதில் சொல்லி அவர் வந்து தோற்கடிச்சார் சவால. பிரபுபாதர் சொன்னார் அவர்கிட்ட, நீ இந்த சீட்ல உட்காரலாம், உட்கார்ந்து ஆன்மீகத்தை பேசலாம், வா வந்து உட்கார்ந்து பேசுறது இது கூட பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்ன சொல்லணும்னு தெரியல, அவர்கிட்ட பேசாம உட்காந்துட்டார். அப்புறம் வெச்சர் கொடுத்து கீர்த்தனம் பண்ணார், பிரசாதம் கொடுத்தார். அதான் காத்தால சொன்ன மாதிரி பிரபுபாதர் நடைமுறைக்கு தகுந்த மாதிரி, சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி அழகா அதை கையாளுவார். அப்புறமா பிரபுபாதர் சொன்னார், நான் இனிமே பிரான்ஸுக்கு வந்தேன், பெரிய பெரிய வியாசாசனம் எல்லாம் வேண்டாம், சிம்மாசனம் மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டாம், சாதாரண நாற்காலி கொடுங்க போறோம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொன்னார். எப்படியா பிரபுபாதர் முன்னுதாரணமாக எல்லா செயல் நடைமுறை தகுந்த மாதிரி செயல்படுறதை பத்தி சொன்னார். இந்த மாதிரி பிரபுபாதர் முன்னுதாரணத்தை நான் வந்து ஃபாலோ பண்றேன். நான் பல நேரங்கள்ல கல்லூரிகள்ல கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஆனா பண்ற சேலஞ்ச் எல்லாம் நான் சமாளிச்சிடுவேன். நான் யார்கிட்ட இருந்து கத்துனேன்னா பிரபுபாதர் இருந்து கத்துனேன். ரெண்டாவது கதை வந்து இதுவும் நடைமுறை தகுந்த மாதிரி, இடம் பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறத பிரபுபாதர் கத்துன்னு ஒரு கதை. நான் குருகுலத்துல வாத்தியாரா வந்தேன். பக்தருடைய குழந்தைகள் 5, 6, 7 வயசுக்கு வந்து 6, 7 வயசு பசு குழந்தைகள்லாம் மத்தவங்களோட ஜெபம் பண்றாங்க கோவில்ல. ஆனா அவங்களால அது முடியல, அது வந்து சரியா வேலை பண்ண மாட்டேங்குது, ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குது. பிரபுபாதர் அடிக்கடி சொல்லுவார், எதுவும் சரியா வேலை ஒரு விஷயம் வேலை செய்யல அப்படின்னா
உங்களுடைய காமன் சென்ஸ், பொது அறிவை உபயோகப்படுத்தணும். அதனால 108 மணி கொண்ட மாலைக்கு பதிலா நான் சின்ன ஒரு எண்ணிக்கை கொண்ட மாலையை கொடுத்தேன். கொடுத்துட்டு அவங்க பசங்க எல்லாம் நான் நிறைய ஜெபம் பண்ணிட்டு நிறைய மாலை முடிச்சுட்டு அப்படியே சந்தோஷமா பண்ணாங்க. இருபத்தஞ்சு மணி கொண்டு மாலையை கொடுத்தோன்னா கடகடன் மாலை முடிஞ்சிட்டு நிறைய சந்தோஷமா ஜெபம். அப்ப எல்லாரும் என்கிட்ட சொன்னாங்க, ஏன் இப்படி மாத்துறேன், ஏன் மாத்துற 108 மாலையை 25 மாத்துற, 108 மணி கொண்ட மாலையை 25 மணி கொண்ட மாலையை மாத்துன, ஏன் மாத்துற அப்படி எல்லாரும் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. அப்ப எனக்கு என்ன தோணித்துல மனசுல பிரபா சொன்னார், காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணு பிரபா சொன்னதை காதுல ஒழித்தது. அப்ப பிரபா மாயாப்பூர் வந்திருந்தார். அப்ப பிரபாத குருகுல் பசங்க எல்லாம் பார்க்கணும், வாத்தியெல்லாம் பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டார். பிரபாத் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசினார். பிரபாத் பசங்களை பார்த்துலாம் சொன்னார், நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண சொல்லுங்கன்னு சொன்னார். ரிதமிக்கு அது மாதிரி பாடுற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க. பிரபாத் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அவங்க பாடின விதம், நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே பாடினாங்க. பிரபாத் ரொம்ப பிடிச்ச, இப்படியே பாடுங்க, பாடிட்டே இருங்க, நல்லது, நல்லா பண்றீங்கன்னு உற்சாகப்படுத்தினார். குருபா சொன்ன மாதிரி பொது அறிவை காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணு, காமன் சென்ஸ் எனக்கு சரியா ஒர்க் ஆச்சு. நான் அந்த மாதிரி பண்ணதில் வந்து நல்ல பலன் கிடைச்சு. மந்தாக்கினி மாதாஜி அடுத்து பேச்சாளர். யாரெல்லாம் வைஷ்ணவ இறந்து போனேன்னு சொன்னாங்களோ அவங்களாம் முட்டாள். வைஷ்ணவர்கள் வாழும் பொழுது புனித நாமத்தை பரப்புறாங்க. அவர்கள் இறந்தாலும் புகழில் இருக்கிறார்கள். பிரபுபாதருடைய ஒரு சில கதைகள் ஒரு தயையை பத்தி மத்தியானம் ஒரு சில கதைகள் சொல்லிட்டு இருந்தேன். சின்ன கதை. பக்தியில எல்லாமே சுலபமா இருக்காது. ஒரு பெரிய இஸ்கான்ல ஒரு பெரிய லீடர் இருந்தாங்க. பெரிய தலைவர் இருந்தார். ஆனா பக்தியில எல்லா சமயங்களையும் சுலபமா இருக்காது. சில சமயங்கள மாயை கையாளுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இந்த பெரிய இஸ்கான் தலைவர் பக்தியில கீழே விழுந்துட்டார்.
பக்தி பாதையில் தவறி போயிட்டார். அவர் சொன்னார், பிரபுபாதர் மேல கோபமா இருக்கு, நான் பயந்து போயிட்டேன், ஏதோ என்ன சொல்ல போறார் பிரபுபாதர் பத்தி, பரவாயில்ல பண்ண போனார். அவர் சொன்னார், பிரபுபாதர் சீக்கிரமே கிளம்பி போயிட்டார், நம்மலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வளரல பக்தியில. அப்போ அந்த இப்படி பிரபுபாதர் மேல ரொம்ப கோபமா இருக்கு. பிரபுபாதர் சீக்கிரமே கிளம்பி போயிட்டாரு, வளராது பகிர்ந்து வளரவே இல்லை. அவர் ரொம்ப வெட்கப்பட்டார். தகப்பனார் இல்லாதது போல அவருக்கு அவர் தோணிதவருக்கு. இல்ல பிரபுபாதருக்கு நிறைய ஜோதிர்மய் மாதாஜியோட நான் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தேன். நாங்க லண்டன் கோயில் கொடுத்தோம். நாங்க அங்க கேள்விப்பட்டோம், பிரபுபாதர் ரொம்ப அசாதாரணமானவர். உங்கள் அங்க கோயில்ல ஒரு சில பெண்மணிகளுக்கு இப்படி கச்சோரி சாப்பிடணும் பண்ணி சமையல் பண்ண தெரியாது. பிரபுபாதர் பக்திவேந்த மேனல 1 மாசம் வரைக்கும் தங்கியிருந்தார். ஹிமாவதி மாதாஜி அவங்க பிரபுபாதருக்கு சமையல் பண்ண வேண்டியது. அவங்களுக்கு ஏதோ உடம்பு முடியலங்கிறதுக்காக என்னை சமையல் பண்ண சொன்னாங்க. எனக்கு தகுதியே கிடையாது, ஆனாலும் இது அருமையான ஒரு வாய்ப்பு. பிரபுபாதருக்கு டெய்லி குக்கிங் சமையல் பண்ணி 3-4 அடுக்குகள் கொண்ட அந்த அஹ், வெங்கல குக்கர்
பித்தளை குக்கர், ஒண்ணுல அரிசி, ஒண்ணுல மேல அடுக்குல அரிசி, சாதம் பண்றதுக்கு கீழே காய், இன்னொருல தண்ணி விட்ட காய், இன்னொரு தண்ணி விடாத காய், அப்புறம் பருப்பு, இப்படி 4 அடுக்குல ஒரே நேரத்துல சமையல். இப்படியாக நான் நிறைய கத்துட்டு சமையல்லாம் பண்ணினேன். ஒரு நாள் கச்சோரி பண்றதுக்காக ஆரம்பிச்சோம். யமுனா தேவி ஜானகியோட கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தாங்க. அப்ப பிரபாதரோட உதவி பண்றதுக்கு அழைச்சார். அப்ப கச்சோரி நான் எப்படி பண்ணணும்னு அவங்க கத்துனாங்க. யமுனா தேவிட்டு வந்து நான் எப்படி இந்த பச்சை பட்டாணி இருக்கு, பச்சை பட்டாணி உள்ளடக்கிய கச்சோரி எப்படி பண்ணணும், சமோசா எப்படி பண்ணணும் பண்ணி பிரபாதரோட கண் அப்படி பெருசான பெருசான்னு, நீ கச்சோரி பண்ணினியா அப்படின்னு கேட்டேன். கல்கட்டால சின்ன குழந்தையில பிரபாதர் கச்சோரி விற்கிறவங்கள்ட்ட போய் இருந்த உடனே அவங்க அழகா பார்த்து அப்படியே கையில கச்சேரி. கச்சோரி பண்ணி ஆனந்தமா பெரிய கண்பட்டு பார்த்தேன். அவர் சின்ன குழந்தை கச்சோரி சாப்பிட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு பதார்த்தமா இருந்தது கச்சோரின்னு சொல்லக்கூடிய. பிரபுபாதர் எங்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். பிரபுபாதர் கச்சேரிய அதை பத்தி பேசினார். ஆனா மத்த இதெல்லாம் எப்படி இருந்தது எனக்கு தெரியல, அது ஃபீட்பேக் தெரியல எனக்கு. இப்படியே நாளுக்கு அப்புறம் பிரபுபாதர் வந்து லண்டன்ல இருந்து கிளம்ப போறார். பிரபுபாதர் நீங்க இருக்க மாட்டார் அப்படிங்கறத பத்தி ரொம்ப நினைச்சு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. யமுனா மாதாஜி எப்பவுமே பிரபுபாதர் உடைய நினைவில் இருப்பார். பிரபுபாதர் உபன்யாசம் பண்றச்ச நாங்க உபன்யாசம் கேட்கிற பொழுதாவது நாங்க வந்து உடம்பு இல்லை அப்படிங்கிற நாங்கள் தோன்றது.
இன்னொரு ஒரு கதை சொல்றேன். இந்த கதை பெங்களூர்ல ஆரம்பிக்கிறது. அமெரிக்கன் பக்தர் சொல்ற கதை இந்த கதை. அவர் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் பண்ற ஒரு டிவோட்டி. ஆனா ரொம்ப அவரால் நிறைய பண்ண முடியல. லைஃப் மெம்பர்ஷிப் பண்ண சொன்னாங்க. லைஃப் மெம்பர்ஷிப் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. சரி, நம்ம யாராவது பெங்காலி பேர் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். பெங்காலினா இஸ்கான் அங்கேருந்து தானே ஆரம்பிச்சிருக்கா, அதனால அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு பெங்காலின் பெயரா பார்த்தோம். கடைசியில் ஒரு நாள் மஞ்சுளான்னு பேர் வந்தது. ஃபோன் பண்ணோம் அவர் நம்பருக்கு. அவர் நாளைக்கு அடுத்த நாள் வர சொன்னாரு. அடுத்த நாள் அவர் இடத்துக்கு போனோம். அங்க போனா அவங்க ஒரு லேடி உட்காந்துருந்தாங்க. எங்க மங்கோலாம் ஒருத்தர் எங்களை கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னோம். அப்புறம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போக சொன்னாங்க. நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போனோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க அவரை போய் பார்த்தோம். அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கவர், நீங்க 3வது ஃப்ளோருக்கு போங்க அப்படின்னாங்க. அப்புறம் 3வது ஃப்ளோர் போல அங்க இருந்து 10வது ஃப்ளோர் போக சொன்னாங்க. அப்புறமா கடைசியில் எனக்கு தெரிய வந்தது, மங்குலாம் அப்படிங்கிறவர் மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனி ஓனர். ஆனா அவர் போனதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அவர் பார்த்தாரு, எவ்வளவு பெரிய பணக்காரா இருப்பார் போல் இருக்கேன். நான் வந்து சரியா ஒழுங்கு கூட உடையடாம வந்திருக்கேனே. சரி சரி, நான் செக்ரட்டரி கூட்டிட்டு போனார். அப்போ அவங்க பெரிய மீட்டிங் ஒன்று, கம்பெனி மீட்டிங் போயிட்டு இருந்தது. அவர் வந்த உடனே அவர் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட சொன்ன விஐபிட்ட சொன்னாங்க, மீட்டிங் முடிக்கலாம், நான் ஒரு கெஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டி கூப்பிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த டிவோட்டி பார்த்து, இவ்வளவு பெரிய ஒரு எனக்கா மீட்டிங் நிறுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் மங்குலாம் அவரை பார்த்து, வாங்க என்னை பார்க்கணும்னு சொன்னீங்களே, சொல்லுங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்ப அப்ப அவர் சொன்னாரு, இந்த பக்தர் சொல்றாரு, மிஸ் மங்குலாம் பிரபா தெரியுமா, அது ஒரு பெங்கால்ல இருந்து வந்திருக்காரு. அவரு பெங்கால்ல இருந்து வந்தவர் உங்க ஊருக்காரர் தான். நீங்க லைஃப் மெம்பர்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்படியா, என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்க லைஃப் மெம்பர் ஆகணும்னு பக்தர் சொன்னாரு. லைஃப் மெம்பர் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாரு. ஆமா, எங்களுடைய குரு மகாராஜ் ஏசி பக்தன் சுவாமி பிரபுபாதர் ஆல்சோ பெங்கால்ல இருந்தவர். அதனால நீங்க லைஃப் மெம்பர் ஆக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, சரி நீங்க அதுக்கு என்ன டொனேஷன் கொடுக்கணும், என்ன டொனேஷன் கொடுக்கணுமா, என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு கேட்கிறாரு.
அப்ப அந்த பக்தர் இப்போதைக்கு அந்த தொகை ஒண்ணும் பெருசா தெரியாது. ஆனா அந்த அந்த சமயத்துல ஒரு ரொம்ப பெரிய தொகை அது. அ அப்ப அப்ப அந்த பக்தர் சொன்னாரு, ரூ. 2,222 அப்டின்னாரு. அந்த காலத்துல அது பெரிய அமௌண்ட் தான் அது. அப்ப அவங்கலாம் உடனே ஒரு செக்ல எழுதினாரு. செக்க கையில குடுத்தாரு. அப்ப அந்த டிவோட்டி செக்க பாக்குறாரு. ரூ. 10,000 அதுல இருந்தது. ரொம்ப ஆச்சரியம் அடைஞ்சாரு. அப்புறம் அப்ப இந்த பக்தர் சொன்னார், "மங்களாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க இவ்வளவு குடுத்துருக்கீங்களே" அப்படின்னு பாராட்டினார் அவர். அப்ப அந்த மங்களா சொன்னாரு, "நீங்க பேசுறதுனால என்ன பெரிய இம்ப்ரெஸ்லாம் ஆகல. நான் எதுக்காக உங்கள கூப்பிட்டேன்னா, ஒரு கதை சொல்லணும் உங்களுக்கு." என்ன அப்புறம் ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. நான் நான் சின்ன பையனா இருக்கிறச்ச எங்க அப்பா ஒரு இடத்துக்கு போவாரு. எங்களோட அப்பா சின்ன பையனா இருக்கிறச்ச அவரு கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூலுக்கு போவாரு. அப்ப ஸ்கூலுக்கு போறச்ச எங்க அப்பாவோட அவரோட ஃப்ரெண்டு சைக்கிள்ல போவாரு. அவங்க 2 பேரும் 2 பேரும் ரொம்ப ரொம்ப அந்யோன்யமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க நண்பர்கள். அந்த ஃப்ரெண்ட் யாரு தெரியுமா? எங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு. அவர்தான் உங்களோட குரு ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். அப்புறமா அவங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறச்ச அவங்க செஸ் விளையாடுவாங்க. அவங்க செஸ் விளையாடும்போது யாரு வந்து வின் பண்றாங்களோ யார் வின் பண்ணாலும் விடுறாங்களோ அவங்க வந்து தோத்தவங்க வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட போகணும். தோத்து போனவங்க சாப்பிடுறதுக்கு கூப்பிடணும். அப்ப இந்த மாதிரி தோத்தவங்க ஜெயிச்சவங்கள வீட்டுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு கூப்பிடணும். அப்ப பிரபுபாதர் வந்து ஜெயிச்சுட்டே இருப்பார். அதனால மங்களா வந்து பிரபுபாதர் சாப்பிடுறதுக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிடுவாரு. அதனால மங்களாம் வீட்டுக்கு அடிக்கடி அவருக்கு போயிருப்பாரு. அதனால மங்களாம் வீடு அவருக்கு என்ன தெரியும். அவங்க டீனேஜா இருக்கும் பொழுது அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து காலேஜுக்கு போனாங்க. அப்புறம் மங்களா வந்து சமஸ்கிருதம் படிச்சாரு. அப்ப அபய் சொன்னாரு, "நீ சமஸ்கிருதம் படிக்க ரொம்ப நல்லதுதான். வருங்காலத்துல எனக்கு நிறைய உதவி பண்ணலாம். நான் வந்து பல காரியங்கள் பண்றேன்." அத மங்கலாம் கேட்டாரு, எந்த எந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ண போறேனா அப்படின்னு கேட்டாரு. பிரபுபாத் பதில் சொல்லல. அதுக்கப்புறம் அவங்க பிரிஞ்சு வேற வேற வழியில போனாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப டச்ல இல்ல. அப்புறம் கடைசியில அவர் பெரிய சமஸ்கிருத பண்டிதரானார். அதுக்கப்புறம் அவங்க பையன் வந்து யுனிவர்சிட்டியில படிக்க ஆரம்பிச்சாரு. அவங்களோட பையன்.
அப்புறம் அவர் வந்து அப்பா மங்குலாம் ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு. பையன் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறான். திடீர்னு அவர் வந்து கல்கட்டா முழுக்க பெரிய போஸ்டர்லாம் பார்த்தாரு. ஏசி பக்தி சுவாமி பிரபுபாதர்னு லெக்சர் கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு பார்க்குறாரு. 10th ஆல்பர்ட் ரோட்ல. அப்புறம் மங்குலாம் பார்த்தாரு. ஓ என்னோட அப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டு இவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியர் இருந்திருக்காரு, அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு அவரை பத்தி பேசலாம், அவரை பார்க்கலான்னு ஆர்வமா இருந்தார். அப்ப அந்த பையன் அந்த உபன்யாசத்துக்கு போனான். அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் முன்னாடி வரிசையில் உட்காந்துருந்தான். அப்ப அந்த அந்த பையனை பார்த்த உடனே புரோபாத் கேட்டார், மங்குலாமுடைய முக ஜாடு அப்படியே பையன்ட்டு இருந்தது. அப்ப பிரபுபாதர் சொன்னாரு, நீ மங்குலாமோட பையன் அப்படி கேட்டாரு. ஆமான்னாரு. உங்க அப்பா எங்க இருக்காரு, நான் பார்க்கணும் அப்படின்னாரு. அப்புறமா அந்த பையன் வந்து அப்பாட்ட சொன்னார், அப்பா நான் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்டோட லெக்சருக்கு போயிருந்தேன், உபன்யாசத்துக்கு அவர் என்னை பார்த்தாரு, உன்னை பார்க்கணும்னு சொன்னாரு. அப்ப அப்பா சொன்னாரு, அப்ப அப்பாட்ட போய் சொன்னாரு, அப்பா அப்பா உங்க ஃப்ரெண்டை பார்த்தேன்னா அவர் உன்னை பார்க்கணும்னு சொன்னாரு. பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் ஃப்ரெண்டு பார்க்கணும்னு சொன்னாரு. உடனே நான் சொன்னேன், அப்பா சொன்னாரு, ஐயோ நான் ரொம்ப வெக்கப்படுறேன், எவ்வளவு பெரிய சாதுவா இருக்காரு என் ஃப்ரெண்டு, இப்ப அவரை போய் நான் போய் நான் நான் எப்படி பார்க்கறது அவரை? இல்லப்பா நான் போய் நான் திருப்பி அவரை பார்க்க போனேன்னு கேட்பாரு, என்ன சொல்வேனா நீ வரலன்னா? அந்த அப்பா சொன்னாரு, சரி நீ போய் கேட்டாருன்னா நான் முடியாம இருக்கேன்னு சொல்லிடு அப்படி. பிரபுபாதர் கேட்கிறாரு திருப்பி பையன்ட்ட, அப்பா அப்பா எங்க இருக்காரு எங்க கேட்டாரு பிரபுபாதர் அவர்கிட்ட. அப்ப அந்த பையன் அப்படியே சங்கோச்சப்பட்டுட்டு, எங்க அப்பாவா அவர் வந்து கொஞ்சம் முடியாம இருக்காரு அப்படின்னாரு. அடுத்த நாள் காத்தால பிரபுபாதர் அடுத்த நாள் காலை வாக்கிங் போறச்ச வேற ஒரு வழியா போனாரு. அந்த மங்குலாம் ஒரு வீட்டு வழியா போனார் பிரபுபாதர். அவர் வீட்டுக்கு நேரம் போனாரு. ரொம்ப நாகரிகமான ஏரியா, அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஏரியா அது. பிரபுபாதர் அவர் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்தாரு, கதவை தட்டினாரு. நிறைய பக்தர்களோட போனார் பிரபுபாதர். மங்குலாம் கதவை தட்டிட்டு இஸ்கான் பவுண்டர் பிரபுபாதர் வெளியில் நிக்கிறாரு. அப்போ பிரபுபாதர் உள்ள வர சொல்லுங்க, வந்திருக்காரு உள்ள வர சொல்லுங்க அப்படின்னாரு. ஆனா நான் தான் முடியாம இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ரூம்ல போய் படுத்திருந்தாரு. பிரபுபாதர் உள்ள வந்தாரு. பிரபுபாதர் வந்து பெட்ரூம்ல போய் கொஞ்சம் பழம் கொடுத்தாங்க, பழம் சாப்பிட்டு பெட்ரூம்ல போய் ஃப்ரெண்டு போய் பார்த்தாரு. ஓ என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்ன நண்பர் எப்படி முடியாம இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டாரு. பெங்காலில பேசியிருந்தாங்க. அவங்க இப்போதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்த மாதிரி அப்படியே ரொம்ப அந்யோன்யமா பேசிட்டு இருந்தாங்க. மங்களம் சொன்னாரு, நான் ஒரு முட்டாள்தனமா ஒரு கிரகமேதியா, நான் பணத்துக்கும் படிப்புக்கு பின்னாடி போயிருந்தேன். ஆனா உன்ன மாதிரி நான் பக்தனால நான் வாழ்க்கை வீணடிச்சிருக்கேன். ப்ரொஃபஸர் சொன்னாரு, இது ரொம்ப இவ்வளவு நேரம் ரொம்ப காலம் கெட்டு போகல. காலம் ஒண்ணு கெட்டு போல, இப்பவும் நேரம் இருக்கு.
நீ என்னோட வா, உன்னை நான் கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்னாரு. அவர் ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டு சந்தோஷப்பட்டார். பிரபுபாதர் வந்து எனக்கு உற்சாகப்படுத்திருக்காரு. நான் காலத்து வீணடிக்கல. இப்ப கூட கிருஷ்ண பக்தி பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. அவன் மகா வந்த உடனே மான்ட்டே சொன்னாரு. ரொம்ப ஆர்வம் சொன்னாரு. நான் வந்து வாழ்க்கையை வீணடிக்கல. நான் பிரபுபாதரோட போறேன். அவர் என்னை கூட்டிட்டு போறாரு. அப்படியே சொல்லிட்டே பிரபுபாதர் என்னோட ஃப்ரெண்டு என்னை கூட்டிட்டு போறேன், என்னை கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆச்சரியமா அப்படியே நினைச்சுட்டே அவர் அப்படியே பேசிட்டு அப்படியே மூச்சை விட்டு உயிர் விட்டார். அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த பங்களாவோட பையன் சொன்னான் இந்த இந்த பக்தர்கிட்ட பையன் சொன்னான், பிரபுபாதர் வந்து எங்க அப்பா அமெரிக்கா கூட்டிட்டு போற நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா, பிரபுபாதர் எங்க அப்பா வந்து வைகுண்டத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காரு. அப்படி இந்த கதையை வந்து இந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப் பண்ண வந்து பக்தர்கிட்ட சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பக்தியில ரொம்ப அந்த மும்முரமா ஈடுபட்டவர். கோயிலுக்கு அடிக்கடி வர ஆரம்பிச்சார். இப்படி பிரபுபாதருடைய வந்து கருணை, காரே கருணை. இப்படி நேற்று சைத்தன்ய மகாபிரபு மகாராஜ் எப்படி கருணை வாய்ந்தவர்னு சொன்னாரு. அது மாதிரி பிரபுபாதருடைய சின்ன வயசு நண்பனை மறக்காம அவரை கூட்டிட்டு போயிருக்காரு. அதனால பிரபுபாதர் வந்து சின்ன சேவை பண்ணா கூட அதை வந்து மறக்க மாட்டாரு. அந்த இன்னொரு விஷயம் இந்த கதையில என்ன தெரியறதுன்னா, அந்த பக்தருக்கு வந்து இந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப் சர்வீஸ் எப்படி பண்றதுன்னு அவர் தெரியாம இருந்தது. ஆனா அவர் சின்சியரா இருந்ததுனால பிரபுபாதரும் கிருஷ்ணரும் அவர் இப்படி அழகான ஒரு காரியத்தை பண்ண வச்சாரு, இந்த பக்தரை மீட் பண்றது மூலமாக. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. என்ன பிரபுபாதரை பத்தி பேச வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி. மாலத்தி மாத்தை சொல்றாங்க, நான் இந்த உயர்ந்த பக்தர்கள்ட்ட வந்து கேட்கறதுக்கு வந்திருக்கேன். இப்போ 7:20, அதனால இப்ப ஜெயநீல்ல பிரமேதனை பாடணும். அதனால பிரபுபாதர் வந்து எல்லாத்தையும் டயத்துல பண்ண சொல்லியிருக்காரு. அதனால டயத்தோட நிறுத்திக்கிறேன்.
47 years ago. We had to seek Srila Prabhupada's presence within our heart to when Srila Prabhupada was asked, how could we repay you for all that you've given us? He gave us the infinite glories of the highest realm of the spiritual world, of Goloka, Vrindavan, Navadvip Mayapur. Srila Prabhupada said you could repay me simply by receiving what I'm giving you, by following my teachings and sharing it with all the world. We just heard from Mandakini Devi. As she was speaking, I was thinking, Srila Prabhupada, all alone, with no resources, no funds, no place to live, no physical health. He boarded that cargo ship Jaladuta, struggled alone for practically 1 year, and traveled the world. Translated, wrote purports for his books, practically constantly. And Srila Prabhupada would tell us he was simply repeating the words of his spiritual master and carrying out his mission. Srila Prabhupada's pastimes, unprecedented, unparalleled. Unfathomable to any of us. It was his love for Krishna, manifesting in his compassion to all beings. And how he inspired his followers to follow in his footsteps. One day, he asked Mandakini Devi, who was just a devotee for a couple of years, go to the Soviet Union, Russia, which was then the Iron Curtain, a communist regime where religion was practically illegal. He said, go there and establish my movement. And she went.
Srila Prabhupada planted the seed and asked her to go there and water it. Today there are tens or hundreds and thousands of devotees in the Soviet Union. How did he inspire such love and such surrender? Because she recognized what Srila Prabhupada was giving to her and to all of us. This morning, close to Srila Prabhupada's Samadhi temple, I came upon the Samadhis of several of his disciples. What they have done following in Srila Prabhupada's footsteps. Their purity, their dedication, their surrender, their compassion. The Samadhi of His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj, His Holiness Gaur Govinda Swami Maharaj, His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj, His Holiness Sridhar Swami Maharaj, the Samadhi of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. These exalted, illustrious spiritual leaders Srila Prabhupada inspired in their hearts the spirit of His love and His compassion. And yes, they dedicated their lives and souls to assisting Srila Prabhupada. In Vrindavan, there are the Samadhis of Yamuna Devi, Brahmananda Maharaj, and next week will be the inauguration of the Samadhi Mandir for His Holiness Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj. We are feeling great separation in honoring and worshiping these great devotees. Because they gave their lives and souls to being a part of Srila Prabhupada's great mission of compassion. Yes, Srila Prabhupada, your mercy is all that we are made of. Let us pray. Let us pray with all our hearts on this holy day. That we can commit our lives to pleasing you as our highest purpose, our true priority,
in all of our choices, and especially in our interactions with one another. The Sankirtan movement, inaugurated here in Navadvip Dham, of the chanting of the holy names of Sri Sri Radha and Krishna. Is a united effort Srila Prabhupada gave his life, his legacy in this movement, the International Society for Krishna Consciousness. A society where we're here to encourage one another to sincerely and genuinely follow Srila Prabhupada's teachings for the purpose of loving service to Krishna. Essentially, nothing else in life has any lasting relevance. How could we love Krishna? How we can please Krishna? By offering our gratitude to Srila Prabhupada, our Guru Parampara, by creating a community where Krishna really is in the center. Each devotee needs to sincerely take within our own hearts, in a very personal way, this responsibility, in the mood of being servant of the servant of the servant of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ஒரு பக்தரும் சேவகனுடைய சேவகனுடைய our சேவகனான most esteemed பாவத்தில் beloved சில Acharya. பிரபுபாதருக்கு சேவை செய்யும்படியாக உங்களுடைய பாவத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சில பிரபுபாத் தனக்காக எதுவுமே அவர் கேட்டது கிடையாது. அவர் நம்மை கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செலுத்துவதற்கு மட்டுமே நம்மை கேட்டுக்கொள்கிறார். கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செலுத்துவதையும் மேலும் இந்த பக்தியை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதிலையுமே அவர் தூண்டுகிறார். நம்மளுடைய நலனுக்காகவே அவர் நம்மை பக்தி செய்யும்படி தூண்டுகிறார். இது இது
Jaya Jaya Nilo Premadana Karuna Pracho Nilo Premadana Karuna Pracho Heno Prabhu Kotha Gela Acharya Thakur Heno Prabhu Kotha Gela Acharya Thakur Mora Swarup Rupa Kahasanatha Mora Swarup Rupa Kahasanatha
Saragunata Patita Pava Kahata Saragunata Patita Pava Kahamora Pata Juga Kahakavira Eka Kole Kota Kela Koranathara Hasane Kutibo Mata Anale Pasibo Koranga Punera Nidhi Kota Gele Pabo Sesapa Sangira Sange Chekoi Lovila Sesangana Paya Kande Narotamoda Sesangana Paya Kande Narotamoda Jianilo Premadana Karuna Pracho Jianilo Premadana Karuna Pracho
হেন প্রভু কথা কেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কথা কেলা আচার্য ঠাকুর Since we have been here in Mayapur town, we have all personally witnessed the extraordinary miracle of the devotional service of Srila Jaipatak Swami Maharaj. What are his health conditions over years? And I'm feeling he witnessed Srila Prabhupada's love and compassion. And with his heart and life and soul, he has emulated. There's just no impediment in material creation that will provide an excuse for him to impede his spreading of Srila Prabhupada's mercy to all of us and all of the world. Srila Prabhupada's life and the inspiration of the light he's put in the hearts of his true followers is very much Srila Prabhupada's presence in our life. In this spirit, let us chant the holy names for his pleasure. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Rama, Hari Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada appealed to us to call out Krishna's holy names like a helpless baby in a time of the greatest need, crying out for mother. Death could come at any moment. The urgency to seek shelter of the holy names of the Lord is the culmination of all the Vedic teachings. Let us fill the universe with Srila Prabhupada and Lord Chaitanya Nityananda's compassion by loudly crying out this Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Louder, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
the ultimate perfection of all religion, is pure, unmotivated, uninterrupted love for God. Srila Prabhupada, on behalf of our Brahma Madhva Gaudiya Parampara, is not just giving us the essence of all religion, pure love of God, but the highest, the most inclusive, the sweetest expression of the love of the residents of Vrindavan for Sri Sri Radha Gopinath. Such a rare, priceless treasure. Everything else is insignificant when our hearts and our eyes are open to receive this gift and to share it. Very loudly, please, with great feeling. Advaitacharya was chanting these holy names, crying out with compassion for all living beings. And this is how Srila Prabhupada taught us to follow in his footsteps. Everyone, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayanilo Premadana Karuna Prachur Heno Prabhu Kota Kela Acharya Thakur. Hare Krishna, 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 Hare Krishna. Namamishwaram Sachidanandarupam Lasat Kundalam Gokule
व्रजमानम् यशोदाभियोलूक लाघवमानम् परामृष्टमत्यन्त तोदृत्य गोप्या यशोदाभियोलूक लाघवमानम् परामृष्टमत्यन्त तोदृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियोलूक लाघवमानम् परामृष्टमत्यन्त तोदृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिपदम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वधिं वा
न चान्यमृणेऽहं वरेशदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलय वृतं कुन्तलैर्स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामज्ञमेत्यक्षिदृशा कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यगयद् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरादिपिधाम्ने त्वदयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवयतोभ्याम् Hare Krishna, I have a very pleasant announcement to make. His Holiness Bhakti Charu Maharaj
very lovingly has made the Abhay Charan TV episode series. Today, Bhakti Prem Maharaj, one of his most beloved disciples, has announced that they are going to offer Srila Prabhupada a drive with the whole episode, which is launched in Russian language today. So they are requesting His Holiness Radhanath Swami Maharaj to kindly offer it to Prabhupada. Media department, can you show that small slide? Okay. Bhakti Prem Maharaj, would you like to describe this offering? It is our great pleasure that in this auspicious day, of Srila Prabhupada's disappearance day, so we are able to give this Srila Prabhupada's life in Russian language. We hope that Srila Prabhupada will be very happy. And with the hand of His Holiness Radhanath Swami Guru Maharaj and also Chandramouli Swami Guru Maharaj. Also, 2 months ago, we inaugurate in Uriya language with the hand of Honorable President Draupadi Murmu. Gopati Krishna Prabhu, are you here? Gopati Krishna. Is that message? What is that message? हरि बोल Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Ram Ram Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Radha Damodar Radha Damodar Radha. Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radha. Jayo Radha Madhav Radha Madhav Radha. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jai Panchatattva, 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 Jai Panchatattva. Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai 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 Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Gaur, Hari Gaur. Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. यह भगवान श्री कृष्ण जी का